গুড মর্নিং। আমরা খুবই একটা আনবিলিভেবল জায়গায় আছি এখন, ল্যান্ডস অফ প্যারটস। জায়গাটা দেখাতে চলেছি একদম ঘুংরু রিভার, সাতগুরুম রিভারের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি। একটা ক্যানেলের ওপর দেখতে পাচ্ছেন আমার পেছনে ক্যানেলটা। এবার পুরো জায়গাটা আপনাদের দেখাবো, আশা করছি ভালো লাগবে। এটা যেই ক্যানেলটা যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এটা মানুষ ব্রিজটা, হ্যাঁ, এখানে মানুষদের আসা কিন্তু অ্যালাউ নেই, তাই তো? না তিমিরদা বললে অ্যালাউ নেই, ও গাড়ি চলার কোনো পারমিশন নেই, হাঁটা চলা করার, বড় গাড়ি, লরি চলবে। জাস্ট লুক at this area. এখানে সব টিয়া পাখিদের একটু সকাল সকাল এলে ভালো হতো, আমরা একটু লেট করে ফেলেছি 1 ঘন্টা মতন। 10টায় এলে একটু টিয়া পাখিদের আওয়াজ বিভিন্ন রকম সব শোনা যেত। এখানে হাতি জল খেতে আসে, এখন নেই, আর ডিসেম্বর থেকে সব আসবে, ওপর থেকে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে। ওই সাইডটা একটু দেখাই, এই ধানগুলো দেখছেন হলুদ হলে সব ওখানেও যাবে। এটা দুর্ধর্ষ জায়গা, আলাদাই ফিলিংস আসছে। রাস্তা দেখতে পাচ্ছেন, today is my last day of this trip, Purulia trip. Today I will go back to my home at my place, Kolkata. But there is some biggest challenge which I have to face while going home. I don't want to disclose that right now. Pintuda is a one-man army, that is Timir Boron Mohanty, owner of the Adelpha Retreat Alu Riders Camp. This is his bike which he loves very much, and this is mine. She is like my wife. I also love her very much. Just try to feel this place for some time. I have to keep my mouth shut for 5 minutes. Right? No, এখন মুখ বন্ধ রাখতে হবে, এখন কথা বলা যাবে না, 5 মিনিট।